100%. I mean, I know how blessed I am to be in the organization and on the football team that I'm on from day one, and it's a culture that's been set by Coach Reed, and throughout the whole organization, it's about winning. It doesn't matter how it's done. It's about coming to work every single day, leaving it all on the football field, and winning football games. And I think that's what's kind of made us so successful these last few years, and hopefully we can carry on that tradition. Yeah, I mean, it's always cool to be able to play in front of a sitting president, someone that is at the top position in our country. And so I didn't see that clip, but obviously it's cool to hear that he's seen me play football and respects the game that I play. Such a tremendous player was how calm he was in these big moments and how he could continue to elevate his teammates. And so I think that's what I've learned more than anything is just whenever you're in the face of adversity, don't show it. Go out there, just be who you are, and be cool, be confident. And I think that bleeds through the rest of the football team. And so that's what I think I've learned most from Joe Montana. Patrick's a real sharp guy, very smart. Spends a lot of time at the game and making sure that all these crazy formations that we have, that he can digest them first and then be able to spit them out in a short period of time. You know, he's able to see and anticipate what the defense is going to do. So there's some things there that you got to know where your guys are. You got to know where their guys are, and he's able to digest all that too. So he's a sharp kid. Yeah, I've tried not to compare him. I mean, I've been blessed to have been around some great ones. And listen, you can take a little piece out of every guy and say he's kind of like this guy, he's kind of like that guy, but he's really rewriting it for himself. And that's what I noticed about being around the Brett Favres and the Don McNabbs and all these guys, you know, Michael Vick. I mean, all these guys, you know, Alex. And the thing goes on, Jeff Garcia. I've been blessed to be around just a ton of them. And they all kind of put their mark on it, their own mark. And then somebody will ask that question down the road about some other quarterback, and he'll probably say the same thing. The coach will probably say the same thing I'm saying, that they kind of draw, you can draw a little bit from each guy, but it's really what makes him unique is that he does so many things so well, and in a tough sport, you know, I mean, there's the mental part of it, and then there's the physical part of it too. And you're back there and you've got 300-pound men bearing down on you, and you got to make a decision in a split second. And sometimes those 300-pound men land on you, and you get a few of those hitting you. That's to be able to get back up and stand in that pocket again is something, some mental toughness that takes place. Different things play into it, and we'll see how the game unfolds. Just all that he can do, man. He's a great passer and reads the defense great. And then he has this ability that when something breaks down to make big plays happen that way as well. And he just knows how to win. You know, his work ethic, all the different things. There's so many different things there. He's won so many different places that he's been and won big. But I'd say that again, the ability to be a great passer and you know, great reading of the defense, and then also his ability to create and extend. Yeah, obviously AJ is a phenomenal player, and you know, you say reestablish himself. I mean, he missed 3 games and he still had almost 1,100 yards, 3 or 4 games, and was out in the second half quite a bit this year. So it was just a way we kind of have won this year and stuff like that. But he's still the same dominant player that had 1,400 plus yards the last couple years, and just had a couple less yards for different circumstances this year. And you saw that in the NFC Championship game. And so, you know, again, we don't really care how we win. We just want to win. And so if that means throwing it 50 times and running it once, well, AJ and Devontae and Dallas that's going to be good. Every year requires a different version of that player, and for us, we've got a ton of different players on our team. We got a lot of young players starring and playing pivotal roles and everything, and so you just have to navigate that and find your way as a team for that year. And so we've been able to play disciplined ball. We've been able to play ball and be on the same page and find ways to win, and we're just looking forward to doing that one more time. In the back right. It's a process that goes into everything.
how you eat, how you prepare, the time you put into certain areas of sleep, recovery. And there's so many different things that you can try and get 1% better at to try and help you recover, try and help you improve. And I think some of it is, too, the wisdom that you learn as you play the game and as you mature throughout your career. You try and manage certain things while you play. And so been able to get to this point, this is what you play for. You play for opportunities like this and moments like this. And it'll be good to leave it all out there on the field. Iba en camino a Frontera para ver el Super Bowl con ustedes, pero quise aprovechar para venir aquí a Farmacia Roma para ver cuáles son las promociones que tienen para este Super Bowl 59. ¿Me quieren acompañar? A ver, vengan. Mira, ¿sabes qué? Me acordé ahorita que a Heriberto le gusta la carne seca, güey. Y sé que si no se lo llevo, se va a enojar conmigo. Y eso creo que no me conviene ni a mí ni a nadie. Y estoy viendo que aquí a mi derecha tienen lo que es la carne seca de res Bravo Bull, ¿eh? Miren nomás esta calidad de producto, ¿eh? Así que, Heriberto, si estás viendo esto, ya te lo voy a llevar, ¿vale? A ver, pero ¿sabes qué? Me acordé que a Leo le gusta la cerveza, y no cualquier cerveza. Y ya sé cuál marca de cerveza le gusta, ¿eh? ¿Quieren adivinar cuál es? Miren. Esta es nada más y nada menos que una Coors Light, un 12. Para que dure todo el partido. O bueno, quizás el primer cuarto si se lo acaban antes, ¿eh? Ah, a propósito, si ustedes quieren aquí comprar cerveza, Farmacia Roma tiene 3 reglas. Número 1, no se lo venden a menores de edad. Y con esto quiero decir que no se lo venden a personas que tengan 18 o menos. Segundo, si vas a tomar, por favor, no conduzcas. Y tercero, y lo más importante, no excedas y no tomes mucho alcohol. O no tomes alcohol, sino si eres menor de edad. Así de sencillo. A ver, ¿sabes qué? Me acordé de algo más. Yo sé que a Carlos le encanta, además de lo que acabo de comprar, de lo que voy a comprar, le encanta acompañarlo con unas papas. Y estoy viendo que aquí a mi izquierda tienen algo que yo creo que le va a encantar. Carlos, mira esto. Ya te estoy comprando los chetos Flaming Hot para que no me digas nada. Y adivinen qué, ¿eh? Los chetos cuestan nada más y nada menos que $38.50, amigos, ¿eh? $38.50, ¿eh? Oh, y por si no sabían, la carne y la cerveza están también en promoción. ¿Quieren saber cuánto cuesta la carne y la cerveza? ¿Verdad que sí? ¿Quieren saber cuánto cuesta? La carne y la cerveza cuestan nomás 198 pesos, ¿eh? Así lo escucharon, 198 pesos por la carne y la hamburguesa. Digo, la hamburguesa, ya estoy pensando yo en la comida, imagínense. Es la cerveza y la carne. Pero ¿saben qué? También me acordé de algo más y no quiero que se me olvide, que llegas a Frontera y me digan, hey, pero ¿por qué no lo trajiste? Me acordé también que a mi amigo Félix le gusta acompañar esto, lo que acabamos de comprar, con unas ricas sodas, ¿eh? Porque también a él no le gusta tomar todo el tiempo, también le gusta poder disfrutar del Super Bowl con otro tipo de bebidas. Y tengo aquí a mi derecha, miren amigos, lo que voy a comprar. Ay. Lo que es la fresca y esas 2 soditas. Y adivinen qué. Aquí en Farmacia Roma podrán conseguirlos 2 sodas de 2 litros a solamente $66.50, amigos. Imagínense. Estos precios no los van a encontrar en otro lado. ¿Y saben qué? Quiero aprovechar ya de una vez a hacer el pago porque si no voy a llegar tarde y va a empezar el Super Bowl 59, ¿eh? Que no olviden también que el Super Bowl 59 va a ser entre las Águilas de Filadelfia y los Kansas City Chiefs, ¿eh? Así que yo ya estoy emocionado y la verdad ya no puedo esperar. A ver, vamos de una vez. Hola. Bienvenido, ¿cómo se Roma? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Todo bien, todo bien. Muy bien. Ahí la va. Muy bien. La primera, la segunda, la cerveza que no puede faltar, los chetos de Carlos para que veas que sí te lo voy a comprar y la carne de Heriberto. Muy bien.
¿Te gustaría realizar alguna recarga o algún pago de servicio? Ah, sí, cierto. Sería en otro momento, pero ¿saben qué? Quiero aprovechar para decir también que aquí en Farmacia Roma podrán hacer el pago de los servicios que necesitan, ¿eh? Y también quiero aprovechar esto para decirles que no se pierdan el Super Bowl 59, así que hagan mejor el pago de la luz para que no se queden sin conexión, ¿va? Muy bien, ahí te va la tarjeta. Voy a pagar con la tarjeta de Farmacia Roma, que aquí también la van a poder conseguir. Muy bien. Y aquí tienes. Excelente. ¿Te ayudo con esto? Claro que sí. Y esto lo voy a dejar de este lado. Muy bien. Ahora sí ya estoy listo para ver el Super Bowl 59, que ya va a iniciar el partido, ¿eh? Aquí tienes. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Ahí va. Me llevo esto. Pues bueno, amigos, yo ya me voy corriendo al edificio de Frontera a ver el Super Bowl con mis amigos porque ya va a iniciar el partido, ¿eh? Y le quiero agradecer a Farmacia Roma por las promociones para ver el Super Bowl 59. ¿Sabes qué? Mejor preparen de una vez la carne asada porque yo ya llevo todo para ver el partido, ¿eh? Así que amigos, nos vemos pronto, ¿eh? Section 80 days, even early mixtapes, and you perfecting your craft as an MC. Did you ever think we'd be at the Super Bowl with this? I wasn't thinking about no Super Bowl. You never thought about the Super I Bowl wasn't with thinking this? about no Super Bowl for sure. We was thinking about the best verse and how we gonna split this $5 at Church's Chicken or something like that. It wasn't no Super Bowl. Going to the studio and getting a meal. But
I think, well, what I know is the passion I have now is still the passion I had then. And I think that carried on to the Super Bowl. So it was all about being present. As long as I was present in the studio and present in whatever that line was or whatever that mistake was, rapping or doing hooks or choruses or whatnot, I was present in that moment. I felt that passion. I think being present and not actually foreseeing everything kept me in a grounded state of mind in order to be at, big stages like this. I think just your thoughts on what that means about hip-hop's progression and impact over the years. But that shit, it made me think about, like, the grind of it. You know what I mean? A lot of people don't see, like, the story before the glory, man. They're going to neighborhoods and parties and performing there, hole-in-the-wall spots. It reminds me of the essence and the core response of rap and hip-hop and how far it can go. So for me, that should mean everything because it puts the culture on the forefront where it needs to be and not minimized to just a catchy song or verse. This is a true art form. So to represent it on this type of stage is like everything that I've worked for and everything that I believe in as far as the culture. Like, I live and die by it. This shit done changed my whole family life, so I don't take it for granted at all as far as an art form. People expect to see and understand about Sunday's performance? Storytelling. I think I've always been very open about storytelling through all my catalog and my history of music. And I've always had a passion about bringing that on whatever stage I'm on, whether it's a war tour or whether it's 500 people at Key Club. I've always had a form of that. So I like to always carry on that sense of, make people listen. But also... Bienvenidos a Rosarito, Baja Norte, un destino lleno de magia, aventura y sabor. Aquí encontrarás playas ideales para practicar deportes acuáticos como el surf, el kayak y la pesca. Disfruta de una amplia variedad de restaurantes con opciones para todos los gustos. Cuando cae el sol, Rosarito cobra vida con su animada vida nocturna. Bares y antros te esperan con la mejor música en vivo y entretenimiento. Para los amantes de la aventura, subir el Cerro Coronel es una experiencia imperdible. Disfruta de las impresionantes vistas que te dejarán sin aliento. Hospédate en cómodos hoteles como Las Rocas Resort and Spa y Rosarito Beach Hotel. Relájate en nuestras playas y sumérgete en la hospitalidad única de Rosarito. Cotuco Rosarito te invita a descubrir los maravillosos y mágicos lugares que tenemos para ti. Visita Rosarito, Baja California y vive la experiencia al máximo. Estos son los alimentos más populares del Super Bowl en Estados Unidos según las búsquedas en Google. Albóndigas en los estados de Maine, Montana, New Hampshire, Vermont y Wyoming. Guacamole en Florida. Patatas fritas y salsa en Arizona, Hawái y Texas. Tater tots en Iowa, Kansas y Mississippi. Chili en Alabama, Indiana y en Kentucky. Alitas de pollo búfalo en Illinois, Maryland y New York. Hummus en Nevada. Nachos en California, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Salchichas envueltas en Georgia y Michigan. Espinacas y alcachofas a la crema en Luisiana. Según una encuesta reciente, el 70% de los estadounidenses se saltan el plato principal y se decantan por los aperitivos en el domingo del Super Bowl. ¿Y tú, qué prepararás? El Super Bowl ha llegado y, mientras esperamos coronar a un nuevo campeón, echamos la vista atrás a los ganadores de la última década. El año pasado, los Kansas City Chiefs ganaron 2 Super Bowls consecutivos con una victoria por 25-22 sobre los 49 de San Francisco en Paradise, Nevada. Los Chiefs derrotaron a los Philadelphia Eagles por 38-35 en Glendale, Arizona, en 2023. Los LA Rams vencieron a los Cincinnati Bengals por 23-20 en casa en Los Ángeles, California, en 2022.
Tom Brady y los Buccaneers superaron a Patrick Mahomes y los Chiefs por 31-9 en una exhibición dominante en casa en Tampa Bay en 2021. En 2020, los Chiefs vencieron a sus oponentes de 2024, los San Francisco 49ers, por 31-20 en una espectacular remontada en el último cuarto en Miami, Florida. Los New England Patriots obtuvieron su sexto campeonato con una victoria de 13-3 sobre los Rams en Atlanta, Georgia, en 2019. Un año antes, los Eagles vencieron a los Patriots 41-33 en Minnesota, Minneapolis. Los Patriots superaron un déficit de 28-3 para vencer a los Atlanta Falcons 34-28 en una victoria histórica en Houston, Texas, en 2017. En 2016, los Denver Broncos vencieron a los Carolina Panthers 24-10 en Santa Clara, California, con el mariscal de campo miembro del Salón de la Fama Peyton Manning capturando su segundo Super Bowl. New England derrotó a los campeones defensores Seattle Seahawks 28-24 en un emocionante juego en Glendale, Arizona, en 2015. Oh, that's great, man. Get to have this type of experience, you know. Take the family out, let them have fun. It's always great to have a Super Bowl. You get the best of the best come play in your hometown, you know. It's a great experience. Because if they win, it's going to be 3 times in a row, and also I like them, and I just really, because they have Mahomes. They've never seen a team. The Super Bowl. Las Águilas. Las Águilas. ¿Por qué? Porque es de la Nacional. Yo soy nacional también. Con los Cowboys. Con los Cowboys. Entonces, siempre me ha gustado la Liga Nacional, más que la Americana. Got it. Sorry. The Saints, but unfortunately, we were not as good this year. So, but I'm gonna cheer for the Chiefs. I think to be able to win 3 times in a row, that'll be amazing for a team to do that. I'm not like huge Chiefs fan, but I'm gonna be cheering for them this Sunday. I'll be pulling for the Eagles because of the NFC. My little boy wants Chiefs to win because he loves Mahomes, but I'll stick with the NFC. It's been wonderful being able to get to see what comes along with the Super Bowl. As far as the infrastructure additions that's happened with the city, building up to it. Me personally, it's affected my travel time for quite about 6 months to a year, so to finally get to see it here is nice. We're taking us to the Super Bowl, ladies and gentlemen. Who's all want to be a Raider? Bienvenidos a Rosarito, Baja Norte, un destino lleno de magia, aventura y sabor. Aquí encontrarás playas ideales para practicar deportes acuáticos como el surf, el kayak y la pesca. Disfruta de una amplia variedad de restaurantes con opciones para todos los gustos.
Cuando cae el sol, Rosarito cobra vida con su animada vida nocturna. Bares y antros te esperan con la mejor música en vivo y entretenimiento. Para los amantes de la aventura, subir el Cerro Coronel es una experiencia imperdible. Disfruta de las impresionantes vistas que te dejarán sin aliento. Hospédate en cómodos hoteles como Las Rocas Resort and Spa y Rosarito Beach Hotel. Relájate en nuestras playas y sumérgete en la hospitalidad única de Rosarito. Cotuco Rosarito te invita a descubrir los maravillosos y mágicos lugares que tenemos para ti. Visita Rosarito, Baja California y vive la experiencia al máximo.